Yeah. Okay, guys. In the last session, we had discussed one of the component of time series that is called cyclical variation or a business cycle. Note that cyclical variation is nothing but as a business cycle. The business cycle, every business is always is not going to profit or there is a loss. We can't say that, right? Every business cycle, what scientists made according to the time point, we have four stages are here, right? ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಸಿಲೇಟರಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಇದೇ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋ ಬೈಯರ್ ನೋ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ cyclical variation. I'll repeat you once again. What is cyclical variation? Cyclical variation is an oscillatory variation which occur in four stages, right? Cyclical variation or business cycle. What is cyclical variation? Cyclical variation is an oscillatory variation which occur four stages, namely number one, prosperity, ರೆಸೆಷನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ರಿಕವರಿ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಕರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ರಿಕವರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ 4 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದ್ದು ಆ ಕರ್ವ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ what do you mean by cyclical variation? The cyclical variation is nothing but business cycle, right? The cyclical variation is an oscillatory variation which occur four stages, namely prosperity, recession, depression, recovery is called cyclical variation. Now we are enter into the different pages of business cycle. It's an important we have a four stages or phases of business cycle. The first one, there is a prosperity. Second one, there is a recession. Third one, there is a depression. Fourth one, there is a recovery, right? Note that 2 mark important question. What are the different stages or pages of business cycle? In ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕವರಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 4 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ recession, depression, recovery, or nothing but improvement. ನೋಡಿ ಕರ್ವ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಐ ಮೀನ್ ರೆಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ನೋಟ್ ದಟ್ ಈ ಸೈಕಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವಾಗಿತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ಕರೋನಾ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅದು ಕರೋನಾ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾರು ಕೂಡ ಆಚೆ ಬರಬೇಡಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಮನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 3 ಮಂತ್ ಫುಲ್ ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ದ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಏನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾರು ತಗೊಂಡೋರಿಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಇವಾಗ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವಾಗ ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಇಂದ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು
business cycle anta karitivi. Guys, hope you understand. So this is nothing but is a business cycle and stages. What are the stages of business cycle? There is a prosperity, decline, prosperity, recession, depression, and recovery. Yes. After that, there is a last class. I show the slide. So what are the difference between prosperity, recession, depression, recovery? Look at that. High employment rate at the cross domestic product is increases, demand for goods and services also increases. And recession period, demand for goods and services decreases, unemployment rises, production slow, cross domestic product slowly goes round. Yes, Sagar, tell me, any problem? Nothing, sir. Any problem you can tell me. No, sir, nothing. Okay, come regularly, come on time. No, you are late almost 15 minutes. Sir, no, sir, I went somewhere, sir. Please be planned around. Come at 6 o'clock. Everything is throughout. Sit in the class Sir, only. tomorrow was first. Sir, nade Abbala, sir, adike. Okay, just listen. Okay, important. The recession over, depression, prolonged period of high unemployment, low sale, business failure, cross domestic falls rapidly. This is the depression. Completely, fully business ಏನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಲಾಕ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಕವರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 4 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. So scientists made a formula. This is business cycle. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು stages ಇದೆ? 4 stages ಇದೆ. Prosperity, recession, depression, recovery. Now we are going to go for one small example. Please take down now is an important. The example of cyclical variation of business cycle, that is called time series data regarding business and economic activity. Time series data regarding business and economic activity. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು example of cyclical variation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The time series data regarding business and economic activity. So this is the example for cyclical variation, because the based on business and economic activity, there's a lot of fluctuation in that. How is the economic condition, how is the Indian growth rate, everything we have to discuss here based on business and based on economic activity. So they can have example of cyclical variation. I'm repeating you once again. Time series data regarding business and economic activity. Now after that, again important question, guys. The very important question, right? What are the period or what are the duration of cyclical variation? Generally the period is 3 to 10 year or 5 to 10 year also. And what is the duration of seasonal variation? Anybody? What is the duration of seasonal variation? Definitely there is a within a 1 year or less than 1 year. Which type of variation can be predictable? Seasonal or cyclical? Seasonal variation, definitely 3 months once. There is a, definitely we have to estimate, that is called seasonal variation is an predictable. And what are the causes of seasonal variation? Climate and weather condition, custom, tradition, and habit of the people, right? So that is the thing. Now the generally the period or duration of cyclical variation, generally the period is 3 to 10 years. This is an important. Generally the period is 3 to 10 years. And one more important, what are the causes of cyclical variation? Guys, it's a very important. Causes of cyclical variation is business activity. It's a very important 1 mark question. Write down the causes of cyclical variation. We can write business activity. Once again, what is the period or duration of cyclical variation? Generally the period is 3 to 10 years. And what are the causes of cyclical variation? We can call as business activity. We can call as business activity. So guys, this is about cyclical variation, right? What is the definition of cyclical variation? What are the stages of business cycle? How we can draw the sketching for business cycle, and difference between all the 4 stages of business cycle, example of business cycle, and after that what is the period of business cycle, and what is the causes of
cyclical variation, right? This is about third measure of cyclical variation. Now we are jump into the fourth, component of time series, that is called, take down all of you, irregular variation or random variation or erratic variation is an important. We have a four type of components there: successfully completed, what is secular trend, what is seasonal variation, what is cyclical variation. Now we are jump into the fourth component of time series. Here we have a three names, all the names are same, that is called irregular variation or random variation or erratic variation. All the names are same. Note that as the word says irregular, or word says random, or word says erratic. Look at that. Before corona, we are all happy to live in a life. Yes or no? Day to day happy to live in a life. But suddenly unexpected happening, we can't predict it, we are suffering like corona anything nowadays, right? Yes or no? So that is the thing, unexpectedly happening, we can't guess it, what happening for next minute, what happening for next day, we can't say anything. But we are suffering like anything for corona, flu, COVID-19, this, this type of flu there, we can't estimate it there. Now expect ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊರೋನಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡೆತ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವೇನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ, ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 months ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎರಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಗೈಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? This is the fourth component of time series, that is called irregular variation or random variation or erratic variation. ಏನಂತೀವಿ? ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್